చికెన్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. 1/2 కిలో చికెన్, ఒక పెద్ద స్పూన్ కారము, పసుపు చిన్న టేబుల్ స్పూన్, సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడ్డా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, పెరుగు 1 కప్పు, మొత్తం బాగా కలిసేలా చికెన్లో కలుపుకోవాలి. ఒక బౌల్లో బాస్మతి రైస్ 1/2 కిలో రైస్ని నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి. కుక్కర్ పెట్టుకొని 4 స్పూన్స్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. పోపు వేసుకోవాలి. ముందుగా మనం కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ను ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీరను వేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ పైకి వచ్చేలాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉడికిన చికెన్ను ఒక బౌల్లో కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఆయిల్, జార్జిరా, చెక్క, బిర్యానీ ఆకులు, పచ్చిమిర్చి, ఇలాచి, లవంగాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి టేస్ట్కి సరిపడా. వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్న రైస్ని ఇందులో వేసుకోవాలి.
రైస్ని బాగా ఉడికించాలి. హాఫ్ బాయిల్ అయ్యే వరకు ఉడికించాలి. ఉడికిన చికెన్లో రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా లేయర్స్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. పక్కకి తీసి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఇంకో లేయర్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇంకో లేయర్గా రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్లో బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. రైస్ పైన ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ని వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 1 స్పూన్. ఇప్పుడు కుక్కర్ పెట్టేసి లో ఫ్లేమ్లో 20 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ బిర్యానీ రెడీ.